ni wengi sana wamedrop theater na walikuwa na passion. Wamedrop acting, either both stage and film, juu ya hiyo sexual exploitation. Juu director anataka lazima ugawie, ndio pesa na pia wewe kama ni dem inabidi ni kwanza umpatie mzigo. Kani chali anaweza kuitisha do, na ukikosa hiyo do, hiyo chance na unauma nje. Kosa hiyo do unauma nje tu. Na kani kwa TV unaweza pata, maybe for example kuna TV zingine utapata umeitwa pale on condition that wewe nitakuwa nakulipangilia, so lakini ujue 15 yangu 50 G's ni yake. So wewe kulingana na payments na records za kampuni ni 100 G's, lakini wewe unabaki na 50. Wewe nikuulize swali, why should a news anchor be paid so much money na actor lipido poa? News anchor uletanga nini? Hakuna. Yeye usoma tu kitu ameandikiwa, ile vitu vimeokota huko news zote asome hapa, alipo 600,000. Mimi naenda pale, mtu anakimbia, anafunga kazi, anakimbia kwa nyumba kuona hiyo program yangu, furahi sana. Au actor tunampenda sana, lakini yana lipa 30K. Haitakusaidia. Inakupatia tu jina lakini kapesa umeauna. Brother, jina kubwa na unatembea kwa barabara. Na unapigwa mahoni na gari zote, watu wamekuinulia mikono, mzale, umesweat, unatembea kwa road uko njaa. Juu unalipo ngirimbao. You mean kuna vile unaweza kwa TV na hakuna pesa? Hauna do, lakini wewe you're so popular to everyone, but you have no money. You don't know, wasanii wengi wanaenda kwa depressed. Watasema they drink too much. Oh, no. You don't know what happens to their lives, man. You do not know what happens to that msani's life. Mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, this was Plug with every trending story. And I am your favorite host, Chief Okuzo. Leo ndani ya studio tumekutana na the one and only, the legendary actor in Kenya. Umemwona kwa mother-in-law. Vipi bro? Salama vipi? Hebu tuambie kwanza jina yako ya ID ni gani? Ya ID? Ile ya uzazi ile. John Githui. Kama Alafu John Githui ako na sauti nyingine nzito pale, a radio presenter. Hiyo nayo niko nayo. Maisha yanapeleka vipi bro? No, maisha yako mzuri. Tunajaribu kung'ang'ana na nchi venye iko. I think kila mtu tulirudi class 1, so ni kama tunaanza kusoma tena wa Kenya wote. A new waking. The last time nilikuwa na Ras ni 2015, wakati ambapo nilipata accident. Sio kama unakumbuka. Hapo ni kweli. Ilikuwa Christmas Day 2015. It was around 11 p.m. pale Landis Road. Exactly. Hapo na siku hapo. Hebu tuambie what really happened at that time. Nilikuwa tumetoka Kirinyaga. So a friend of mine alikuja kutoka Sudan. Alikuwa ameniletea gari. So nilikuwa kama kae kidogo, then aende. It was a Christmas time, aniachie gari. And then when he came, akadecide tuende tukavisit familia ya wife wake Kirinyaga. So tukabebana asubuhi, mimi, my wife, watoto, yeye na wife yake wa Kirinyaga. Tukashinda poa, tukakula Christmas. Tukatoka Kirinyaga jioni, pole tukarudi Nairobi. So town tulisimama kidogo, tukanunua tu vitu kidogo. Kaamua sasa twende, I used to stay in Umoja, tuende home. Kufika hapo Radis Road, hapo ndio accident happen. Is it because wewe ulikuwa driver ama nani alikuwa driver? Yeye ndiye alikuwa na drive. Jua kwanza tulikuwa na cheka tu ile na driver anasema, "Acha ni drive ya mwisho bwana. Hii gari ilikuwa naipenda kabla nirudi." So yeye ndiye alikuwa na drive. Na actually yeye ndiye atakuumia. Au wengine tuliumia hapa na pale. Wow. Na wakati ambapo hiyo accident ili happen, hebu tuambie, how has the process been? How did you recover? Na your experience imekuwa vipi? Ilikuwa ni ngumu. Juu at the same time my mother alikuwa hospitalized. Na alikuwa hospitali for about 2 months. So nikapata hiyo accident. And then hangeambiwa. Juu sasa yeye alikuwa hali mbaya pia. So it was very hard. Tuna recover na maadhi yako hosi. Na ni msiki kabisa juu. Alituacha like a month and a half after my accident.
So happen kumuona tu once after my accident. After mimi nilifeel poa, nilienda Tumutumu. Nikamuona, nikampromise mama na kuja next week. Juu nilikuwa pia job. So ile day nilikuwa niende following day. Alirest kama niko kwa gari 4 in the morning nikienda. So nilipigwa simu na cast member wa mother-in-law akaniambia nimeingia mtandao akipole. Kamza pole, akaniambia akarealize ni kazi ya jua. Lakini mimi very fast nikashikanisha. Ndio akaniambia pole, nimeona mama amerest. Akamwambia so mimi nikako confused. Wao wenye tulikuwa nao walikashangaa, what is happening? Sasa ndio after kujicompose ndio anaambia mama ameenda. Ras tunakujua kwa kipindi ya Mother-in-Law. Have you ever acted in other series ama TV shows ambazo apart from Mother-in-Law? Yeah. Bro bana, mimi nimepiga hustle ya theater big time. Umechapa theater? How many years? For many years because hiyo theater ni kitu nilikuwa na cherish sana since childhood. So nilikuwa na hiyo fondness ya kwenda National Theatre kuona shows. Na I remember nilienda 1998. Nikaoch show moja ilikuwa kali. Alafu nikitoka hapo kwa notice board nikaona kuna auditions. So nikaona jina ya director. Aitwa Sami Mwangi. So nikaulizia hapo na Sami Mwangi. Ninaweza mjua, nikamwambia ndio yule. So kwenda Sami Mwangi akaniambia ni aje kijana unataka? Nikamwambia mimi nataka kuact. Ndio sawa kuja auditions kesho. Nikaenda na nikarudi following day nikaenda auditions. Nikajipata nimeingia kwa show. My first book, set book, ilikuwa The Mind Boy, South African story. That is 1998, my first time on stage, Kenyan National Theatre. After that, mimi nikajipata sasa mimi ni msanii full time. So 98 nikafanya 2 shows. 99 nikafanya a lot of shows, set books, mainstream theatre. Na hiyo ndio mwaka nikaingia kwa TV, KBC. Kipindi ilikuwa inaitwa In the Mix. That was my first TV show. After In the Mix, nikaingia On the Spot. Second TV show. Bado in KBC. Then hapo kukakuja show moja, a very big soap opera. Ilikuwa inaitwa Heart and Soul. So nikajipata kama junior msanii mimi niko katika Heart and Soul. Na nikachukua main role. One of the main roles. Although it was not the most highest. But ikanibamba, it was my first exposure to real film. Because haikushutiwa kama TV drama. Ilishutiwa kama film. Even the crew, the location and everything was film. Na ilikuwa inashutiwa na the guy who directed the first episodes. Alikuwa ni executive producer wa EastEnders. EastEnders ndio ilikuwa the leading soap opera in UK that time. So it was a big thing. Na ikashow bado KBC na STV. Because ilikuwa ina show about 27 countries around Africa. So that was my biggest thing that time. After that, nikajipata KTN. Program yetu Better Days. Naikumbuka. Yeah, nilikuwa na role kama Jamu wa Ghetto, Kibira, Jeremy, that is 205, 206. And then ilikuwa nimeingia River Road pia. Ma productions Riverwood. Esa Kikuyu. Kwa hivyo umekaa kwa hii game for long? Sana, for long. Kama miaka ngapi kama sasa? Tuseme to this point bado niliingia 98. So tunaongea about 25 years. Huyo ni legend basi. You are worth to be called a legend, sio? Yes, ndio. So after that nilishoot pia some film ya BBC ilikuwa inaitwa Kaleo Rules. And then nikajipata sama Mother-in-Law 28 till to 2022. Ndio nika opt out. Na Ras, tukizungumzia wewe kama actor, kwa muda mrefu there's been this debate online that most of these productions, the auditions that they normally put out there ni za kufumba watu macho. They have already chosen their own casts before. Is it true? Ni za kuonyesha tu the normal procedure. Is it true? Halfway, it's true. There are those people who do that. Especially because of big productions. Unapata casting agent anapata pesa mingi sana, but yeye ana pesa ya kando pia. Juu kuna wale wasanii atasikizana na mwambie wewe hii role nitakutafutia, lakini you have my cut. So nyinyi mkienda auditions, hizo ni formalities.
cast alishachukua kitambo. Kwa hivyo sometimes wanaweza kuwa wamecheza hii kitu tayari. Hiyo sana unapata cast iko. So hizo auditions labda ni za kuonyesha executive producer we are working. Kusikia na maswali. Lakini cast most of the times wamechukua already. Lakini kuna zile genuine hiyo auditions actually wanatafuta the cast hiyo time. Hiyo iko. Na before you entered into any TV series ama show, can you recall how many times you went for auditions unaweza kufaulu kuingia kwa TV? Yes, because I remember kuna wakati mpaka ulikuwa unafika point una feel ku give up. Umepiga miezi kama 4. Hiyo miezi 4 umeenda auditions 16. Na hakuna yote imechukuliwa. Alafu unapata mkiwa stage wewe ni mkali sana kuliko huyu, lakini mwana auditions unapata yule alichukua kuchukuliwa. Unashangaa unaenda ngaji huko bana. So inabidi wewe ni pull up your socks, design. Hata akitaka kuchukua mtu mwingine lakini anashindwa kuchukua mtu mwingine juu wewe umefika hiyo level. Professional level. Anaona I would rather take for the bigger future chanchukue a professional rather than kuchukua huyu juu amenipatia do and then maybe production ikose kutokea poa because the person maybe hajahitimu kukua to that level. Wow. Still on that issue, your auditions here and there. Wewe kama legendary actor, you have been in this game for all these years. Kumekuwa na hii debate ya kwamba once you enter into the acting industry, kuna kuanga na hii notion, kuna sexual exploitation. Unakutana na watu wanakuexploit sexually, wengine wanataka corrupt, wapatie kitu kidogo na uweze kuingia kwenye set. Is that something you've ever encountered? Mimi sija encounter, but nimekuwa na watu wame encounter, especially female. Ni wengi sana wame drop theater na walikuwa na passion. Wame drop acting, either both stage and film, juu ya hiyo sexual exploitation. Juu director anataka lazima mugawie, ndio pesa na pia. Wewe kama ni dem, inabidi ni kwanza umpatie mzigo. Kani chali anaweza kuitisha do, na ukikosa hiyo do, hiyo chance na unauma nje. Kosa hiyo do unauma nje tu. Na kani kwa TV unaweza pata, maybe for example kuna TV zingine utapata umeitwa pale on condition that wewe nitakuwa nakulipangilia, so lakini ujue 15 yangu 50 G's ni yake. So wewe kulingana na payments na records za kampuni ni 100 G's, lakini wewe unabaki na 50. So unaweka wangu kama umeenda bank umemrudishia 50 kwake. So wakiwa na watu watano kama wewe, mtu amedosika bana. Yaani huyo mtu anataka kukuwa manager wako ama broker wako by force. By force. Na wezi na je, sasa ukikataa si unauma nje. Si anachukua mtu mwingine mwenye kwa hizi, mwenye atakubali. Kenya mambo ni ngumu. Unapotaka rent, unataka hii, unataka happy, unataka nguo, unataka nini? Anachukua hiyo job. As much as ni mbaya ataichukua. Juu hana kitu kingine. Angekuwa na option ingine, haizichukua hii. But hana option ingine. Hana. So you end up being exploited. Talent yako inakuwa exploited at the expense, yani watu wanakutumia vibaya. Yes, exactly. Na wengine unajipata umeandika very nice show, umeapproach a TV station, umeambiwa this is a nice one, watch to think about it. In a month's time unaona the same idea kwa TV imegeuzwa tu title. Na can't you protest such things? Maybe uende kwa koti, kuna copyrights boards of Kenya, kuna the way you can trademark your show. Hapo ndio watu wanafaa wajue about copyrights. Juu watu wengi ni good writers, they are into productions, but hawajui kuna kitu kama copyright. Hawajui ati kazi yako itaibiwa na ukienda kotini hauna base ya kuclaim it your work. Unaona? Juu huku copyright. Na kuna njia mob sana za copyright. Juu hata email bado ni copyright. Juu sasa nikikutumia email iko na time, iko na day, na huwezi alter an email. Unaona? Kuna copyright kwa hizi chambers. Copyright, just copyright your work before we expose to any person, whether for sponsorship, whether for production. Because utaenda upate umepeleka 2 episodes 2 ka pilot. Out of those 2 episodes, one watakwambia kitu yako ikuchukuliwa, lakini another time we'll consider it. But in a month's time, you watch the TV, unapata your idea on TV. You always claim, utaclaim aje sasa. And what is the worst thing you can do now? Hakuna. You just feel bad. Go back to the drawing board and write again something else. Watu wengi wameibiwa, zimejaa kwa TV. We know them.
Na wewe ulishai submit kazi yako ikaibiwa? Mimi sijai submit. Juu mimi sijafanya a lot of writing. Writing nimefanya a lot of writing but nimezi archive. Yeah, mimi hakuna kitu yangu nime-release iende to in production iproduciwe. No, I've been working on other people's productions, either as a producer, as a director, or as an actor. Yeah. And in the art and entertainment industry, hapa kwa film industry, do you think that Kenyan actors can fully depend on the film industry to earn a living? Definitely they can. Kenya is among the countries in Africa which is best in art. Very good. Kenyans are very good actors. Kenyans have nice language. Like English, Kenyans have a very nice accent. Yeah, English. Kenyans are good na Swahili. Na Africa we have like 400 million people speaking Swahili, so that's a big market. Unaona? We have Kenya, artists wa Kenya wanaweza sustain. But the only thing tuna lack government backup. Hatuna any government backup, bro. Hakuna. Hatuna polisi yoyote sahi ina govern msanii, especially an actor. Hamna. Na kama iko mwenye atasema iko pingane na mimi, akuja hapo kwa mic atuambie iko wapi. Hakuna pahali kokote utaenda kama msanii, wewe ni artist, wewe nimenyanyaswa hapa, sija make pesa hapa. Hakuna. Kwani kazi ya Kenyan Film Classification Board ni gani? Ni kutuambia what you should do and then what to tax. What tax our own minds without participating. You feel maybe they don't even provide any support? There is no support provided. What support? Kama nataka kushoot town and they want to tax me to shoot the streets, why would they tax me? Si hakuna kamera wameninunulia? Hakuna budget wamekuja wakani help nayo? Hata kununulia actors wangu maji ama nini? Then why are they coming into tax? Tax what? Una tax kitu uja participate in kwa nini? Unaona? Yeah. So we need some, like, I don't understand why MPs have never seen this as something to go to parliament and contend on. Yeah, and they're bright enough to know that art can be, actually could become the biggest revenue earner in this country. Yes. Now, still on that case, what unaona wasanii hapa Kenya waimbaji, they get royalties from their songs, from the streaming platforms. Kuna any platform hapa Kenya ambapo ma-actors they can be getting royalties from? Hakuna yoyote. Jiulize, tuseme my fresh episode comes on Thursday, jioni 7, na kuna repeat. Same one imekam Thursday, itarepetiwa on Monday, mchana. Nikilipo hiyo Thursday, hiyo repeat ya Monday, silipwi. Kwa nini? Na inakuwa aired. Na kuna watu wameketi wanaiwatch. Na ads zina run. You know? Mbona nisilipwe? That is one. Two. Yeah, that is one. Two. How do I put this now? Kuna, unajua tukisema juu ya loyalties, ni kitu, as long as my work will be exhibited, hata kama ni 10 years to come, I'm supposed to be paid. But for that to happen, there must be a guideline. Na hiyo guideline ndio tunaongea about a policy which will be laid down by a guild or a union. Right? A guild or a union cannot be private. No, it must have government backing. Unaona? Na that is when ikuwe farm. Ikuwe farm na ikuwe na lawyers. Ndio msanii hajaandikwa na a producer. Hajaandikwa, yeye ameandikwa na guild. Yeye anajulikana guild na union. So when these guys wanataka wasanii, they want actors na nini, they won't come to me direct. They'll go to my union. Right? Na waseme we're interested na actor flani, na actress flani. Oh, so the union will summon us. And then union will negotiate on our behalf, because the union has lawyers. That for our advantage, for the artist's advantage. Right? So wataketi wa negotiate my pay, because the union have to earn. The government will earn their tax out of that, and I will earn, and the production will earn. Right? So there have 4 revenues being created here. For the government, for the union, for the production, ile inanitaka, and for me. Hiyo yote inafaa kukuwa iko cutline laid down in a policy from parliament by the government.
right? Na hiyo ndio inaweza separate professional work and amateur work. Tujue who is a professional and who is an amateur. Yeah. Otherwise, mimi nikiletwa tuseme an advertisement ni feel you're underpaying me, nikatae, they'll easily run to a university and call a student who is not an artist. Aulize, can you do this? I show you how to do it. We will pay you 50,000. Anashangilia. Student 50,000. Haraka anafanya. Yes, msanii. Unaona? So that kills msanii. Hiyo job ni ya msanii, lakini umemnyang'anya juu yeye hiyo 50,000 si worth yake. Unafaa kumpa 200. Lakini sasa wewe na corruption ya Kenya unataka ukule, unataka to go to someone who will not negotiate. Atachukua tu hiyo 50. Atachukua tu 50 na amefurahi. Na mshoot na aende kwa pub na aende akashangilie na sherehe na watu wake na kule ile 50 without feeling anything. Unaona? Cause hiyo 50 life yake halipi rent na art ama nini, imemwangukia tu, imemkujia tu from nowhere. Labda producer anamjua ni kazi yake or something. So hiyo sasa ina kill msanii mwenyewe. Lakini ungekuwa na policy, wewe hawezi enda uchukue mtu nje ya union. The moment hiyo kitu happen pale, the union will look, our actors hatuwajui. They'll get here, production right to approach. They'll stop that production and they'll take you to court. Nah, do you feel that such a thing can be achieved in Kenya? We have tried. We have tried severally. But we have come up with unions severally. But zinakiliwango tu na kukosa hiyo backup ya government. Wasanii ujaribu hata saa hii, there's one happening. A very big, wasanii tuko wengi sana saa hii, tunajuana kwa data yetu. Na people talking about this every single day. Kwa mtandao na wapi, meetings in theater. Like last year, but we had a very big goat eating. Wasanii walikutana. Tukiongea about this thing and all that. But at the same time, we have nobody who move now to the government for the wasanii to sit with the government. And the government to realize that government haiwezi ongoza usanii without msanii mwenyewe. Hakuna venye mwalimu shule inaweza ongozwa na mkulima. Shule itaongozwa na mwalimu mwenye amesomea kuongoza shule. Si ati walimu wanakuja kuambia what to do na mkulima ama na daktari. Hiyo si profession hiyo daktari. So even kwa art, there is no way mnaweza tupatia uongozi watu kutuongozea hizo ma unions zetu na nini who are not artists. What do they know about art? Hakuna. Ni msanii mwenyewe ndiye anajua hiki kiatu inauma wapi. Msanii mwenyewe ndiye anajua kiatu yake inauma wapi. So yeye ndiye anajua shida zake. Yeye ndiye anajua what can be done. Do we research on earth? What is happening in Bollywood? What's happening in Hollywood? What's happening in the UK? What's happening here in Nigeria? Nigeria has become one of the biggest art industry iko Nigeria, Africa. Na imeanza juzi tu. Why? Because the government is backing them up. Yeah. Wow, that is a deep conversation. So in short, ukiangalia kuna vile some of these things that are happening in the film industry hapa Kenya inaua wasanii sana. Inaua wasanii sana kabisa. Na that's what tumefika point sahi ya kwanza productions that will run specifically on YouTube. Without any TV. Because hizo TV hazitakusaidia bro. Haitakusaidia. Inakupatia tu jina lakini kapesa hauna. Brother, jina kubwa na unatembea kwa barabara. Na unapigwa mahoni na gari zote, watu wamekuinulia mikono. Mzale, umesweat, unatembea kwa road uko njaa. Juu unalipo ngirimbao. You mean kuna vile unaweza kwa TV na hakuna pesa? Hauna do, lakini wewe you're so popular to everyone. But you have no money. You don't know wasanii wengi wanaenda kuwa depressed. Watu wanasema they drink too much. No. You don't know what happens to their lives, man. You do not know what happens to that msani's life. So ukiangalia in such scenarios, wewe kama Ras, you have been a legendary actor. Ulishaitembea mahali watu wanakupigia makofi, but at that moment you are extremely broke. Exactly. It's not even once or twice, man. Mpaka unakuwa na attitude. Wao wajui wewe kuna vitu unapitia kazi, wajui kuna ma-stress zao kwa kichwa, wamefurahi, lakini anakuguza hivi unapata attitude, unapata unageuka unamwangalia. Una realize kwa halfway mazee ninapata attitude na mtu for nothing. Ni fan wangu. You know, it's a hard time for wasanii. Ni hard. Nikiingia pahali hata nikiingia shule, mtoto wangu anabaki nayo jina. Nikiingia wajue, huyu ni mtoto wa Ras, huyu mtoto wangu amekuwa celeb in school. Jina baba? Ya baba yake. Lakini baba yake ni msoto. Baba yake wanakuja pale Parents Day bana, yeye ndiye ana kagari.
yani anakuja kapikipiki, watu wengine wako na marenji huko unataka boda kako umejibaia kanduthi watoto wengine wanaingia shule wako vizuri, lakini wewe unaonekana kwa TV lakini hauna kakitu. Wewe nikuulize swali, why should a news anchor be paid so much money na actor lipido poa? News anchor uletanga nini? Hakuna. Yeye usoma tu kitu ameandikiwa, ile vitu vimeokota huko news zote asome hapa, alipo 600,000. Mimi naenda pale, mtu anakimbia, anafunga kazi, anakimbia kwa nyumba kuona hiyo program yangu, furahi sana. Au actor tunampenda sana, lakini yeye analipa 30k. Huyu news anchor anaweza tembea pale kwa barabara na ni watu maybe only 10% watamnotice. Huyu actor akitembea pale 120% wanamjua, hata even 600%. Paka karibu ujulikane mpaka na madogi zinapita kwa road. Kuna mtu akujui, hakuna kitu ikujui. Lakini wewe msoto. But Wakenya wanakuheshimu mbaya. Unaona? That's why kuna wasanii wengine sitasema majina ya mtu. Msanii anasema mimi nimesota, anaingia community anaambia Wakenya mimi nimesota, Wakenya anamchangia hata 7 million. Unapata huyo msanii hata labda si kusota alisota, ni kujamu amejam. Meamua mimi waacha nitafute pesa kwa Wakenya za by force. Kama wananijua wote na mimi sipati pesa huku, tumekatwa vichwa. Waacha niambie Wakenya mimi nimesota. Wakenya naona haya mseme sota bana. Tumjengee hata nyumba. Tumchangie. Tumjengee kagari. Unaget? So hiyo ni normal man. Kenya ilianzia hapa when you were a bit younger in art. As you're growing old, it's going down. The value is going down. As time is going up. Value yetu inaenda huko chini. Whatever I used to get those days is not what I'm getting compared to now. Yeah. So ukiangalia right now, can you say that probably wasanii hapa Kenya, according to your own perception, the percentage ya wasanii ambao wanapata do nzuri kwa film industry hapa ni kama wangapi? Si wengi, ni less. Na hiyo ni ile umejikakamua maybe kwa hiyo YouTube, you're creating your own money. Si ati unafanyia production pesa, ati kazi unalipwa mapesa, nothing. Hakuna kitu kayo. But naweza kuambia kwamba ukiangalia na watu wa TV watuambia ukweli hizo stations, unapata tu maybe 10 seconds only ku advertise kwa program fulani juu ni Prime, unapata unalipishwa 150k 10 seconds. Na hiyo program iko na 6 minutes za ad. Ni breakia down hiyo pesa ngapi ya 6 minutes wanaingiza. Alafu compare na ile pesa wanalipa wasanii. That's almost mita moja. Mita moja wapi? Ni pita mingi. Juu kama 10 seconds ni 150. What? Oh, yes. So kama hiyo 900,000 in 1 minute. So count na 6 minutes. So you're talking almost 5 million in one episode. Na nyinyi wote mmelipwa 400k. Including your budget, your food and everything else. Hiyo pesa nyingine ende ikalipa kina news anchors. Ni kama wao ndio wanafanya kazi.